So let's learn third kalima tamjid. Kalima tamjid. Say after me. Subhanallahi Subhanallahi walhamdulillah. walhamdulillah. Subhanallahi walhamdulillah. Subhanallahi walhamdulillah. ولا إله إلا الله Wa la ilaha illallah. والله أكبر Wallahu akbar. ولا إله إلا الله والله أكبر ولا Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. ولا حول Wa la hawla ولا قوة wa la quwwata ولا حول ولا قوة wa la hawla wa la quwwata ولا حول ولا قوة wa la hawla wa la quwwata إلا بالله illa billahil العلي العظيم aliyyil azim. ولا حول ولا قوة Wa la hawla wa la quwwata إلا بالله العلي العظيم. illa billahil aliyyil azim. Again together. Subhanallahi walhamdulillah. Subhanallahi walhamdulillah. ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا إله Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil علي العظيم. aliyyil azim. ولا حول ولا قوة Wa la hawla wa la quwwata إلا بالله العلي العظيم. illa billahil aliyyil azim. Let's say the meaning of it. Say, glory be to Allah. Glory be to Allah. Glory be to Allah. Glory to be Allah. And all praise be to Allah. All praise to be Allah. There is none worthy of worship There is none worthy of worship besides Allah, besides Allah, and Allah is the greatest. Allah is the greatest. There is no power There is no power and might and might except from Allah, except from Allah, the Most High, the Most High, the Great. the Great. MashaAllah.